Welcome to the Football Exit Show. I'm your host Philemon Momondi. Shukuru sana once again for episode 3. Coach Umeme hapa. Tuko ready for some few showdown leo. Najua itakuwa exciting. Let's get ready for the show. Wase mimi naitwa Papa. Nilitry kucheza ball. Leo nitasikia hii story. So Papa, jani yako ya game ulianzia wapi? So I think nilianza kama wase wengi. Nilianza kucheza ball kwa esto. Funnily enough, futa haikuwa kitu yenye ilikuwa kwa mind yangu initially. But nilikuwa nachekiwa sana nacheza huko nje nini party. So nikaanza tu kucheza nao. Na funnily enough, place niligrow hatukuwa na field. Tulikuwa tu na like open space hivi. Lakini kulikuwa na call box. So kwa hiyo call box maze daily nichenga funga. So hapo ndio my love of the game ilianza. So baada sasa love yako ya game ushaingia game sasa. Any academies? Yeah, so nilianza serious football or rather organized football nikiwa 13. Ilikuwa high school, nilienda Braeside High School iko Lavi. So hiyo time nilikuwa nataka kucheza ball but sikuwa na know how because also where I grew up and how I was raised, my folks didn't have that money ya kunipeleka ligi ndogo nikiwa myang. So mimi nilikuwa nasikizanga tu ligi ndogo then ka happen wazazi wakaget some money, vitu zikakuwa poa, kanisha unataka kucheza ball. So mimi nilikuwa najua tu ligi, nilikuwa najua obviously kulikuwa na ligi that time, kulikuwa na sijui Mwenge hizi nini na JMJ, but mimi nilienda ligi juu ya mabeste. So funnily enough kwenda ligi ndogo mazee, there are some key attributes I had. I was taller than the other kids, very skinny and very quick, na niko na nduki lakini siwezi piga touch. So nilikuwa nataka kucheza mbele but mazee mimi nimetoka ball ya esto. So sijajel na wase. So nilianza kucheza center back. So naweza sema jani yangu ilianzia hapo ligi ndogo. Nilianza kucheza center back actually. Na kwa hiyo jani yako so Paro alireceive aje hiyo idea unataka kucheza ball? Paro wangu alinisupport mbaya. Mom dad check interview mazee na pole man sikutoboa but walinisupport mbaya. Nilikuwa crazy about football, walinibuy boots, kila kitu. Mimi nilikuwa naenda Gikosh na mother, naenda kubuy manguo za watoi nini. Mimi namdanganya ndamsaidia na shopping. Nikifika pale naambia mzee wangu wa soko leta boot haraka niingize kwa hii bag. Mother akikam atalipa. My first boots niliwahi vaa ni I think Puma za 1998, zile ziko na conical studs. Hizo viatu mbaya, huwezi funga. Hata ushutaje huwezi funga. Yeah, so Sikia technique. Iko sawa. Iko sawa. Ila kesho leo itakuwa poa tuseme. Leo ndasema ukweli. So tumetoka ligi. Tukaenda wapi? So nilicheza ligi ndogo from the ages of 13 to about 16 17. But here is the thing. So nikiwa ligi nilianza kucheza na wase. Hiyo time planets ilikuwa imededi, planet system. So I would actually say ilikuwa blessing in disguise because planet system ilikuwa such that kuna teams inakuwa formed at the beginning of every season. Maybe 12 teams based on the planets, Jupiter, Saturn, nini. So hiyo stuff ilikuwa imeisha. So mimi nikakam time wanataka kutransition, walikuwa wanataka kujaribu kubuild structure. So tuko na senior team, alafu reserves, under 17, under 18, under 17, under 15, under 13. So funny enough, mi nimekam ligi, wanaform hizo teams. So as I said, I was playing as center back. So ikafika place, day 2 plan nikaambia coach, cheki. Man, one thing about me guys, mi sipendi team talks. Na hizi team talks zenyu ati sijui tuweke BD, sijui nini, sijui tuombe. I believe ball ni talent. You're either uko na hiyo kitu ama una. So mimi niliambia coach, coach bana nani afungi? Wacha mimi niende mbele. Nilipiga bao 5 in 15 minutes. Hiyo time Uni coach mgani? Alikuwa kwenye ulisema hivyo akakuweka. Coach Ibra na coach Papi. Ibra namkumbuka. Coach Papi alikuwa na coach under 15, coach Ibra under 13. Mimi nilicheza mbele nilipiga bao 5, coach Ibra aliniita hapa kando na hiyo sauti yake ya Kikongo. Kaniambia from now on you play striker. All these guys they help you. We score evil. And that is actually ule coach the first experience of belief. Coach alinigea hiyo kitu ya nilianza kuelewa as a player you can be good but there's an environment you need to succeed. It's not just about you, it's about those around you, belief.
And that's why I got my confidence in the coach giving everyone separate instructions and me just telling me buda enda tu ufunge mimi najua leo utafunga. Venye umefunga leo. Yeah, so back to your swali yenye Phil aliniuliza. So from that tulitravel tukaenda Tonama juu ilikuwa inaitwa Kill Cup UK. Nilicheza under 13 maze. Long story short tulicheza Tona 4 games nikafunga I think 9 goals in those 4 games. Hatuku progress kwa group but nikakuwa scouted. Nikaenda Liverpool at the age of 14. So at this point my whole life ili turn upside down because imagine umegrow kwa African traditional setup. So unajua tu uamke uende chuo upate B+ ama C+, uende campus. But mimi niko 14, suddenly your dreams as a 14-year-old footballer from Africa are possible. Luckily enough my family were in a financial position ya kuniraise ya ticket. So nilienda November in the middle of school year. Nikafika Liverpool hiyo time mazee wase, and this goes out to young players. Just because you're the best in Africa doesn't mean mazee uko nje. It's true. You're anything. Nilimit watoi wenye mazee mtu ako 14 anakaa ako 25. Mwili ko fit, is fitter than you. What would you fitness? Because umegrow around environment ya chuo, everybody tells you you're the best. The teachers tell you you're the best, your friends. Unafunga, but you don't even realize you're playing against people who play football once a month. Once a week actually. Once a because week, yeah. Now you only play on the So mazen nilifika Liverpool, nilitrain poa. Unfortunately, the worst thing that could have happened to me happened. I couldn't play the games because I didn't have clearance. There's some clearance you need in order, like if you go to a top club in Europe or anywhere, there's clearance that you need from the federation to be able to play. Basically how this works is when a team like Liverpool scouts you and they want to sign you, when they're submitting documents for your work permit, they have to justify why there's no other 14-year-old in this whole country who they can sign, a homegrown player, why they need to sign you. Now, mind you, we didn't know those things. We didn't know about national team appearances. We didn't know about, things that you can do or should be doing that can show you're an exceptional player. Because, for example, I was 14. If I was in the national team, they could use that to justify and say, this guy is 14, he's playing at the top level in his country. But we didn't know these things. So, maze tumespend hiyo doyoto nimeenda Liverpool. Mimi naweza chapa tu tizi. I can't play. Nenda siku ya game na watch tu ase. So na mchezaji mgani mfamous ulikuwa naye kwa hiyo? Nilikienda Liverpool. So vile Liverpool ilikuwa set up, there is the academy, the younger players training complex, and the senior players. So fortunately enough, we didn't train together, but I saw Fabio Aurelio. The guy had a white Maserati with red seats. He was there because he was recovering from some injuries. We didn't talk or interact. A very short guy actually. Kwa wase mlitrain nao sasa, lazima kuwe na mmoja alimake. So there are some players I can name for you, but funnily enough, even those guys didn't make it into the Liverpool senior team. Guys like there's a guy called Christian Adoran. He was there when he was a Hungarian, I think, a Hungarian guy. He was in the under 18s. He was there with us. He didn't make it. I think alicheza kwa hiyo setup na kina Suso wakiwa young. Suso kutoka Spanish team kukam Liverpool. But you see also, funny thing, when you go for trials, they segregate you. So you could be trialing at the under 13 level. You don't train with the academy players. You train the group of you who are being assessed. Trialists. Yes, the trialists. Then you play friendly. Maze walituletea friendly against Tranmere Rovers. Hiyo game ningefunga 20. Bruda singerudi Africa. But I couldn't play, maze. Kwa nini? International transfer certificate. Si kama Kenya ati hata ambulance hakuna tukienda game. Uko FA wako na official. He comes to all the games anapewa team sheet. There's no way. They even told me, the reason why they told me to come and watch the friendlies was because they told me, in case this guy leaves early, we'll put you in. It was that desperate. Yani hao walikuwa wanataka nicheze hivyo, but it didn't work. So funnily enough, nikatoka Liverpool dejected, nikaenda Crystal Palace. Ilikuwa nimescoutiwa na 3 teams yote na Liverpool, Crystal Palace na Birmingham. Nikaenda Crystal Palace. Buda sasa Crystal Palace team tu ni was a black. I was a black wa London, but ni wapoa. Because bro, wase kwa kila continent kuna ma struggle. Na waki-identify mko na hiyo kitu in common, watakusaidia kusucceed. So Palace nilicheza friendlies. Nilifunga bao 7 in 3 games. Sasa Crystal Palace wakanchoniaje? Again, because of your clearance issues, we can't sign you. But go back to Kenya, find a school in London, come to London, be based here, then we see what to do.
wadau maze tuition ya chuo ya London maze ni kama 14,000 pounds every year. Iyo Not that cheap. it's not cheap. It's not cheap. Uja factor in accommodation, Yeah. uja factor in food. So man, long story short, happened the first time I felt so close to cracking it, but again It's so so far far. away. So na hukuenda Birmingham. No, sikwenda, but Birmingham was up north, and then also financially. Ilikuwa tricky. Actually, advice yenye ningepea any young guys watching this when you wanna enda trials or anything, you guys don't be cheated. You need money. You need people to put serious money behind you. You also need to work very hard before you go there, because human beings naturally we get very comfortable. So you can be the best player in Kenya, fine, but when you go to a club of that size, you are competing arguably against 5 or 6 of the other best players. You are the best in Nairobi. These guys are the best in Brazil, in Madrid, Nini. So one of the things I would like to encourage young guys is, man, please work hard. Don't wait for your coach. Don't wait for your mom. Don't listen to your friends. If you have a girlfriend, break up with her. When you make it, you'll get a better. Advice. Yeah, break up with her. Let me tell you, break up with her. Be mad about the football. Yeah. Back then, because in Kenya at that time we had only 3 or 4 players who had made it out: Oliech, Mariga, Wanyama, and maybe Joanna Molo. But the thing is, I came to learn upon reflection, you need people behind you who have gone ahead of you, who have walked this path, who can guide you. Mi nilikuwa natulia kwa keja nikicheza PS na ngoja kwenda trials. Si train. Hakuna extras. Mi ni mnoma. Si hapa ndawafungo. So siendi rodi, coach ananiambia tupige personal sessions, napiga, but I'm not applying myself. Because in my head, I'm limited in my thinking. I can't think or see beyond Nairobi. Okay. So, you get there. I was young. When you're young, you don't get injured as much, but your fitness will show. At that level, it's the margins. That's the first time nikaenda Crystal Palace, nilipata opportunity ya kutrain na under 13, under 15, and under 18s. At under 13, under 15 level, it's easy. Ukienda under 18s, I know you guys watching at home can't see this, but ukidu podcast kuna camera setup. Wanatumia cameras kudu fitness test. Ebu fikiria hiyo kitu wase. Aje. Unaambiwa do 60-meter dash. There are cameras here, there are cameras there. Wachana na hii yenu ya firimbi, ati kocha kona firimbi mnazunguka malap. Wacha firimbi ujapata kocha anapiga makofi. But all said and done. Na sasa umerudi Kenya. Yeah, so nimerudi Kenya. Hiyo time actually nikienda hizo trials zote nilikuwa na Chris Amimo. So Amimo alikuwa na mimi. Alikuwa anafaa kuwa business advisor, but tutafika tu hapo. So nimerudi Kenya, idea ni nafaa ni train. Nafaa sando tunaanza tumeenda huko, so tumecheki, tuko na idea. So first thing ni diet. So nimekaa Kenya, mimi nimezoea tu kula machipo. Nilikuwa nakula machipo, mapizza nikingoja kwenda ball huko England. So tumekaa Kenya, mimi nime lose head. Juu hawajani show you're not good enough, I mean show go home and work and try and come. So mimi nimeenda chuo nimeacha kusoma, naambia tu walimu na ma student. Wase mimi nimekaa mtu hapa, juu fees imelipwa. In 3 months nafaa nirudi nicheze ball. Wow. So for one reason or another that didn't happen. So nikaenda up to kucheza games locally hapa Kenya, and we decided okay, because it's very expensive kwenda huko and it's not working. Why don't you come and play here? So again nikaenda to the only place nilikuwa najua kucheza ball, which is ligi ndogo. Mind you, hiyo time sasa walikuwa na senior team ina play kwa NSL. So at this point 16 17. But it's funny, when you're 16 17 you think you're the best player in the world, even when you're at home. You're not on the pitch, but you're at home, you think you're the best, you think you know better because you have YouTube. Ronaldo, you see Ronaldo doing things on YouTube. You don't even watch the 90-minute game, you watch a 5-minute clip. You go to some field or some turf somewhere, you do the trick, you're like, I can do this. So you think you and him, the difference is he has a 6-pack, you don't. But you in essence you think you can do the same thing. But you realize there's a lot to it. So mimi nilirudi ligi, long story short, nikaambiwa ni join senior team, nianze kucheza because they wanted to transition me into men's football. And unfortunately in Kenya, I think structures ndo zimeanza come up. But hiyo time hakukua. So it was kind of a lottery. Unaweza kwa senior team coach aseme akutaki, unatolewa. Luckily I was tall. I've always been tall. I think I hit 5'10" when I was 15.
So I've always been bigger, faster. That's one of the reasons why also maybe I never worked on my touch, because there was no need. When you're taller, bigger and faster than everyone, You think you're better. you think you're better. So sasa ndo nikaenda senior team na nikapewa kadi. Hadi wase wenye wamecheza hapo 5 years walikuwa wanashangaa mtu anapewa kadi aje. Mbele yetu. Na mimi nilikuwa na washo wase mazi kwa hii live kuna levels. Imagine niko 16 naambia msako 25. Kuna levels. Kaingia tizi sasa. Nikaingia tizi na wachenga. Haikuwa tough. Mimi na understand NSL ilikuwa nao matizi wase walikuwa natoka manzi. Unapigwa mpaka unapigwa. Yeah, but here is the thing. I had an advantage. So mimi niligrow in Kenya tunaitanga mababi. Sikuwa najua maplayer wa league ni kina nani. So mimi na come game sikujui, I don't care, sijui Deno ni nani, I don't know. Mimi nacheza tu. So hiyo ni advantage. Naingiza kwa games mimi naona ni jokes. Alafu naambia kuna time nilita coach at 17 naita coach kwa touchline na msho coach. Hawa sasa wananiogopa. Ananiuliza kwa nini na msho na get ball na dribble wana back off awakam. Si wacha ni do tu kitu tuone. Yeah, so fast forward kiasi nikapewa game. Tulikuwa ligi up until that point tulikuwa tu tunacheza ma games. So the way the team is, we had a first 11. Oliver Page was the coach that time. Akafukuzwa for reasons I won't get into, but alifukuzwa. Msemgine anaitwa Coach Evans akapewa team. So we were going to play Zukericho, league leaders in the NSL. Hiyo ndo game ili change life yangu na perspective yangu ya ball. So because the cool thing is my folks had money that time. So what I started doing is I got a personal trainer. Young guys, please, if you have money, get a personal trainer, get a nutritionist. The training you do in your team is not enough. You need to train a lot on your own because even genetically speaking, kuna advantages uko nayo. You could be big and tall, but you're slow. So you need to work on that. Don't just train for the sake of training. Aimless training and to go build mass. Look at what you already have. I had big thighs, big calf muscles, but I didn't have a good upper body. So we built the strength. So I used to train maze. Nilikuwa nalipa kuna mse nilikuwa namlipa bro, alikuwa anaitwa Masty Mike. Alikuwa na train he was the fitness trainer for Kenya under 19 rugby team. So a buddy of mine connected me with him. Mind you, I'm 17, 18 at this time. Bro, I was paying that guy 40 G's a month. Yes. To train me. Your time? Yes. Between 2015, 16, that's it. I was paying, my parents were paying in total 40K. I think 20K was his, and then 10,000 I used to spend on what's it called? Supplements. But not just creatine and mass builders. But I would actually tell you guys to be cautious because mass builders zinaweza kakumekukwe very heavy too quickly. Then ball yako ina change. So luckily I was young. We were able to factor in some things in our training regimen that could help me move that weight. Okay. So Philomena train ni kama niko I could not say it's at the top professional standard, but it was the next best thing. So I knew physically I'm better than all the guys in my team. Imagine I'm 17, 18, 5'10", and I weigh 84 kilos. Where? Imagine. Drogba ni. Si Drogba hizi kimbia. Nilikuwa natoka. Sasa kitu fani ni naenda tizi sichukui tizi za team serious. Juu na train kando na kula. You guys, it's money. Because I did that only for 6 months. And I think my folks put in close to, I think about 200,000. And just 6 months of training, I was able to go from the NSL to the league. But I'll get to that. Back to what I was saying about Zukericho. So we go to Zoo. I'm in the bus. We're going to Kericho. It's me and my 4 friends who were around the same age. Msemgine going to Kibet, William, na boy fulani going to Remy. So tumefika Zoo. Funny thing, hiyo ligi ndogo, we had the 2 top scorers that season. Brian Yator na Ken. Kuna msanii anaitwa Ken. I don't know his second name. But alienda Sofapaka actually your second leg. So coach amesema leo Ken na Yatora mchezi. Acha watu hiyo wacheze. Wase hiyo lunch nilikula chipo. Kericho chipo na kuku. Na nikakunywa soda kabla game. Na tutacheza na league leaders. Uko na anticipate utacheza. I'm so fit. I don't even feel like this can affect my performance. Yani, I'm happy. I've been told eat what you want. So tumekula chipo, tukaingia grao. Zoo. Tuko Zoo. Maze ilipanda nini? KPL. Tunapiga nao. That time, what's this guy? The striker called? Jamata amecheza Gor, City Stars. This guy. Kenya ma foreign. Kenya. This guy. The Kale guy. Keep.
keep Oh, keep, oh. pure keep. Yeah, keep, yeah. Keep, Yeah, so we were all around the same age your time. So Alika, very nice guy, he came to our changing room. Masai tusalimia ni kama si serious. Alafu akatuambia hapa ni Kericho mwezi win. Tukasema poa. Now that time I had money, so hiyo time nilikuwa na buti ngine ilikuwa inaitwa Mercurial Vapor. Sijui ni gani but za red. Best yangu alikuwa amebuy Dubai akanipea. Maze tuliingia hiyo game tukawatoa mbio. Unajua si tunacheza and funnily enough tulipewa stats mimi Kibet, Lukalo na Remy and then wazoefu sawa cheza defense. I think najua Remy. Yeah, so hiyo day chiki sana. Yeah, very good player. Huyo mzee pia unafaa mtafute umite hapa akupe story yake. So hiyo day tumeanza game maze. Wase tulipiga 45 minutes first half, second half 1 hour 30 minutes. Juu Tuko 0-0. Atufungi, ball inapita tu kwa line hivi haingi, ni kama movie. Kwa nini? I don't know. But nilikamkuelewa mbona mapilia unaona zingine Ronaldo ushika kiuno hivi amejaribu ingi unapiga dapo ball unapiga tu kwa line hivi. But that game changed my life. And I remember hiyo game ilisha 0-0. Hadi mapilia wazua alitushowa. Hata Haram we played so well there was no opportunity even ya Haram. Yeah, but lakini sasa second half mnachezaje wanao? Bro, si mpaka Zua afunge. Hawakufunga. Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka utaje. Alafu hiyo grao yao ilikuwa funny. Hiyo ndio the only reason. Umecheza hizo games. Unaweza sote. Unapiga. But ukiwa fit una notice you don't feel it. Una notice tu jua. So nilikuwa nauliza center back. Mtu wangu jua tukianza jua ilikuwa hapa sasa ina notice. Nikaenda. Yeah. But that was my proper introduction into I say Kenyan football. Okay. So from there, that season ended. We started the next season. Yator left. He went to KCB. Guess who remained? Mimi sasa na Ogutu and Remy and yeah. So Coach Evans akakuwa assistant. Wakaleta coach mwingine anaitwa Coach Arthur. One of the best coaches I've worked under. This guy alikuwa ametoka Germany. Na alikuwa ananijua, alikuwa ameniwatch at under 13 level. So akikam Kenya alikuwa anasema there's a boy I want. Akwapi huo ndo striker. Funnily enough sikuwa nimebonga naye. But tukameet, na nikaitwa meeting na Mimo, tukameet na Arthur, tukapanga the whole bro. Umse aliniteach. This guy sat me down and gave me the game plan for all 33 games of the Super League. Yeah, he told me, here at home you won't play. Why? Because you play for yourself. I need guys who you'll be entering from the bench. When they're tired, you run, you dribble, you shoot, you score. But away, yeah, he told me at home, when we play the home games, we play 4-3-3. I don't need you as a striker. The other guys, you'll be coming in. But away, you will start all my games and I want you to do the thing you're good at. Run and shoot. That's it. So aliniteach. Alinieka mentally ready. So hata nikienda home, nikiona my trainer na everything, tunaweza panga games. Tunajua hii wiki tutatrain hard jua tuko kwa kikosi. The next week, hivyo. Tumetoka zoo. Yeah, so tumetoka zoo. Hii season mpya ikaanza. So funnily enough, I played only the first leg of the 16-17 NSL season. I played 7 games, scored 4 goals. I started to feel at that point like this club now, I need to go to the next level. Because at that time, funnily enough, the league leaders of the NSL, imagine your first leg, we were unbeaten. We didn't lose any game. Ilikuwa Sharks ya kina Softy na Overland ndo tulikuwa tunasukumana nao. Walikuwa vizuri. Yeah, and kina Softy alikuwa ametoka kwa KPL, ametoka Nakuru. Ako fiti but amekam nika amemshoniaje kama mcheze Sharks. So mimi nacheza against kina Kenga na feel so anyways. So nikacheza first leg, mse fulani akaniorganize trials Gor. Hey, Gor iko na the best training nishaiona maisha yangu. 45 minutes finishing. No. Serious? Yeah, unaingia na home unapiga tizi ni nyoso. Sijaona kitu kama hiyo maisha yangu. Na mbona unabeba hii ligi kila siku? Because wanakusign at the level where they know you can perform. They're not trying to teach you how to play football. They just need to keep you ticking and they know you know what is expected of you. So hiyo tizi ilikuwa poa. Hiyo time Zimaria ndo alikuwa coach. Akasema hataki maplayer wenyewe yeye haja identify. Okay. So I trained with them for a week. Then I went to Thika. Thika now, I thought that I'm going to walk in and sign. That's actually the first time I met my buddy, Dimore Ray Torres, best yangu sana.
So lakini hiyo time Ray alikuwa na feel ndio ule msee. So mi niko Ray kwa JP alikuwa star hiyo time. mbaya Ray msichana hiyo nywele yake big hivi ya black. So hiyo time Tim Byron ndo alikuwa coach wa Thika. Okay. So the way Thika was set up, trialists, you don't interact with the first team. The first team train in the morning, they leave. Trialists come in the afternoon and play. So through a series of games, funnily enough, tulicheza 5 friendlies that week. Nilicheza games zote. Bro, Kenyan football is funny. You can be trialing in a team, you play against another team in a trialist match, and they sign that guy from the other team. Him, he doesn't trial. They sign him. You're still trialing, man. Bado uko kwa trials. Uko kwa trials na lakini Wanapiga tu. Wana sign fullback umechenga. It happened. There's a guy we played with called Matasi Manduve. Manduve said he come the second last friendly of the week. The window ilikuwa inafungwa saa 3. Tumepiga friendly Thursday. Unajua Kenya wanasainigiwa wanatafuta wase kwa friendly kama wajapata. Kama hakuna scouting. Mlete. So maze tumecheza friendly na Moyas. I played that game badly. Sikucheza poa. I wasn't on point. It was just bad. Na nilikuwa nimeanza kufeel nimekuwa trials go 1 week. Sasa confidence imeanza kushuka. Mind you, yes niko na club league ndogo but I'm sure wase wenye mmecheza ball mnajua feeling. Ukishatoka place mentally. Hawezi rudi. So tumecheza friendly na Moyas. Manduve sio siku alimeza nini. Amepiga makrosi. Walimsign. Mi bado na trial. So ikafika the last day, I think tulicheza na some team from Central, something combined. Mi nikaingia kwa basi nikajua my dreams za kucheza ball maze zimeisha. So I went home and slept. But funnily enough, the window was closing on Saturday evening. But it was Friday. I knew they're not gonna sign me. So I went home. I didn't talk to anyone. Nilikuwa stay at the river. Imagine bus ride bro from Thika mpaka at the river. So nimeingia kwa basi nikaenda home but kitu iliniambia usizime simu. So nimelala mimi najua ball imeisha. Maze nika get phone call saa 11 am. George Maina alikuwa TM wa Thika. Uko wapi? Nikamshauri niko kwa keja nimedoze. Kanisha unaweza kama tao, nikamuuliza kudu. Kanisha wewe unaniuliza nini? Kuja tao, nikapanda maji nikaenda tao. Wazee nilipewa contract yangu ya kwanza ya KPL ya Thika kwa matatu. Kwa 3? Yes, na unajua kama kuna kelele, kuna muziki, so hata sisikii hizo figures poa. Kuna from where sit kuna mse aliniambia kwa nini wanapeaga mse contract hiyo time at the dead end of ya transfer. Hata ulijua ni reasons? I figured it out when I was negotiating my salary. Juko desperate. Unaona the last minute hawezi enda anywhere else. Ma clubs washamaliza kusign, pia wanatry kusign wase. So utachukua anything. Una do. Kuna best yangu aliniambia nifanywe hivyo na nikagundua that is the reason as to why wanaitanga mse at the dead. The last penultimate moment. Now mimi nilinegotiate kwanza alianza kuniambia nilipa 19k. Imagine bana kwa mimi nimefurahi sijaona pesa kama hiyo maisha. 19k. Na Kenya naenda kudu for that 19k niamke tu asubuhi niende tizi 5 days a week for 4 weeks niko na mimi niko okay where I came from at home luckily nilikuwa naishi home and I didn't need to support my family financially your time. So hii ni pesa ya kubuy boots na kupeleka madem lunch. Hiyo ndio kilikuwa kwa akili yangu. Na sherehe. So kitu nikaambia mse 19k ni kidogo natoka mbali. Nikamjaribu. Maze nipe 30k. Mimi sasa hizo niko like hiyo 19 naichukua lakini naona chance wacha niitishe 30k. Akanichotozi kulipa 30k. So tuka compromise nika sign contract ya 26k. Sasa mimi nimefurahi nilisign contract ya 4 years. Hebu imagine. Hiyo ni mbaya na contract yangu ilikuwa na release clause ya sijui like 4M or something. Another thing they make sure you don't do is read the full contract. Buda, wewe umesikia tu salary, umetoka place ulikuwa unapewa 2 so ukiwin game. Sasa uko kwa 25k maze. Unadhani hata akili yako unataka kusoma. Nilikuwa namzani sign wapi hapa ni sign na sign tu mimi na sign. Alinipeleka FKF offices we still to sign contract, there was no presentation nothing. Nika report tizi Monday. And so that's how I ended up at Thika United. So now umecheza basically ijakuwa poa sana kwako because now ijakuwa poa. So tukatisha papa ni yako imekuwa very fast, imeenda very short and very short. Then I think along the way when you're playing football, did you have a mentor? No, zero.
Zero. And that was one of my biggest mistakes. I never understood the importance or even the need for mentorship. Because maze, You thought you were on top of the world. yeah, maze una need when you're young na unaweza do anything, hata si ball peke, whether it's acting, singing, una need wase wenye wame do it before you, wakukalishe chini, and they set your head straight. And people who have your best interest, because there are people who have their own interest. Mchanza akakumenta but akona his own interest. So yeah, to answer your question, I didn't have a mentor, maze. Okay, because unaona umetoka la vie, ukonsomea la vie, umeingia ligi ndogo, unajua sasa umeenda London. Unajua my worry was umeenda London, I've been there before, umeenda London, umerudi, nilikuwa na expect now umetoka London, you know what you want, you know your worth, you know what you want, you know your worth, you know what you should get with this football. So I think after kutoka London, sijui kama ulikuwa na parents wako, kama ulikuwa peke yako. So here's it, nikiwa London ama nikiwa huku? No, ukiwa London. No, nilikuwa peke yangu, mimi na mimi. So ukirudi, hakuwa na mtu alikuwa anaanza kukuongelesha nani mdosi wako. Sasa because nilikuwa na expect mdosi wako na sasa hapo unajua once umetoka London unarudi mtaani. Now you're a professional footballer. Did you know that? So but sasa hii ndio the funny thing yenye mimi naweza sema. Yes. Unajua hii experience ili ni teach in life. Yeah. You actually, to play professional football, bro, you need a team. You need one guy who is actually, you as a player, you're not even supposed to be thinking about where you're going for trial or the teams. You're just supposed to be working on improving yourself. Yeah. There should be a guy who's in charge of the communication between the club and you. There should be someone else who makes sure you're training and eating right. And there should be another person who is in charge of the direction your career should take. Now me, I didn't have that. The guy we went with, Amimo, he wasn't really advising me. We would make trips with him. He's thinking like me. Tufike pale to sign contract, yeah, lipwe, tuishie. Tukirudi, he's like, mse, saa tutapatana the next time ya kutravel. Good. Okay, then to cut too short. Nimeona umeenda ukajoin Ray. Kuna story ya Ray ujakuja. Kwa hiyo story ya Ray hapa. Story ya mentorship. Sasa Ray ndo alikuwa anafaa kwa mentor yangu. But funnily enough, hatuku click na Ray immediately. Yeah, okay. Ray was Ray. Yeah. Ray alikuwa amecheza City Stars, akabuild jina, akaenda Thika anacheza. Mimi nimetoka NSL. First of all, nilikuwa na feel ka Thika wajani sign cause wananitaka wameni sign kama he's good, we don't know, but let's try. On a second guess. Yeah, because bro, you know, like I told you, at Ligi Ndogo I got a sense of stability. That's why I was able to play, cause nilikuwa najua hasa wananitambua. Yeah. There's a feeling you have as a player whereby you know, no matter what on Sunday I'm playing. Yeah. It gives you something to strive for, something to train for. At Thika, yeah, nimeanza kuan salary, nimeanza kwenda tizi, but new team, new environment, different culture, different players. So sasa naanza kubuild kitu from the beginning. Secondly, nimetoka NSL, nimekuwa nikicheza. In my career sija have to fight for position in a class. Sijai kwa environment. Second, hiyo kitu tunasema mentorship muhimu. Mentor wangu angenishow Buddha sahi to go another level, you need to fight, put your head down. Mimi nimeenda mazee, nadhani mimi nitachezeshwa. So mi kwa akili yangu actually nikisainio contract, I've never said this, but I was thinking I'm only going to stay at Thika for 6 months. I just need to play 4 games. Tusker, Gor, AFC, Nakumat. I play those games, someone there atanisign. So along the way kuna aspect tunasawigi sana. Most of the times tunaenda game, tuna train, naenda home, naenda game, na train, tuna routine inajirudia. Did you make any friends? Yeah, so sasa hiyo time nilisign Thika, Ray alikuwa anaenda chuo kudu masters. So instead of me building a friendship with Ray, now tukwe mapese, anichukue under his wing, tukae naye to train nini, akatoka. Nikabaki na kina Sad, mwingine alikuwa anaitwa Mtinda, Suma, Eugene, wase wengine. So but these guys were not my friends. Na from my upbringing and where I was from, nilikuwa na feel alienated. I couldn't relate to these guys. So I think pia hiyo nikaanza kufeel niko kwa team but mi siko part of the team. Team iko hapa, mi niko kando. Remember, Sad amekuwa kwa hii team for almost 1 year na Ray. So wame struggle, walitoka pamoja. Walisana actually pamoja. So kuna hiyo kitu. Mi nimekam solo.
So mimi nimekam, niko na form, niko ready kucheza. I don't know these guys, wanijui. So there was a bit of separation. Secondly, tulikuwa na coach mwingine, coach Nandwa. Wow. Nandwa. Lini coach, I was on my coaching huyo mseba alikuwa ananiambia tu kijana, jikaze tu, time yako itakam. Ana cartoon voice Jikaze, kijana usijali. Unajua, cheza tu. Unaona vile Ray anaweka mwili. Now me I'm thinking, first of all, fine, we are both forwards, but me nacheza ball different na Ray. Ray anacheza ball ya touch, kumove na space na kufunga. Mimi nacheza ball ya iko so focused on your natural attributes. Your pace, shooting, dribbling. Wewe unaniambia ati mazee niende kwa game, ni Ray alicheza game fulani ya Western Stima. Walimfinya, madefender walikuwa wanampiga makubo. Alafu nakumbuka after hiyo game mimi nilikuwa kwa terrace but nilikam kuwatch. So Ray alikuwa amejam, aliingizwa from the bench. But he fought, the game ended 0-0. After the game, Nando akakama akaambia Ray, Ray, naona leo umefight. Kufight inamaanisha nini bana? Nini instruction gani? Now me as a young guy, I'm 18, 19, umefight nini? The coach is not telling me why I don't play. He's just telling me to knuckle down. My time will come. Mind you, we're in a team that's about to fight relegation. So even where I'm going to play, so nili lose head. Ray aka travel maze. So what would be your advice to the young guys? Umeenda kwa team. Na mara nyingi si utend kuingia into, si utaka kufit in. Unaingia kwa kakunu fulani. Unajua unataka kuingia kwa group fulani, labda ni ya watu wa sherehe, labda unajua huwezi jua unaingia kwa group gani, but tunataka kufit in, lazima ni fit in. Ndo nicheze kwa hii team, lazima nikuwe na mabeshte 4-3. True. Indo advice naweza pea any young players. Number 1, you have no friends. Please don't go into any team and think these guys are your buddies, these guys are your friends. You need to look at them as competition. These are people who are competing for the right to play, the same right to play as you are. And some of them, you'll find have more favor, more experience. They may even be better than you. So when you get to that club, usifeel, ukisign contract, ya tu umefika, ndo sasa jani inaanza. It's true. You need to be, like, you need to be crazy about football. Nimelan, anybody who's the best at anything or who is acknowledged generally or publicly and appreciated, those guys are crazy about it. Like, you have to be crazy. You have to eat, sleep this thing. True. Wachana na mabeste, wachana kwenda out, wachana jaba, wachana kwanza women, please. Juu pia ukianza kupata salary, mademu atakam, nini nakupenda. Hakuna demu atakupeleka kwa gym. Usidanganywe. Avoid. Just focus on your career. I'll give you good examples. Kylian Mbappe anaishi home na his parents. Look at him. Vinicius Junior, Rodrigo, wanaishi na family. These are multi-millionaires who could live anywhere, but they have family around them. Now wanna train. It's true. If you're a guy who, personalities are different, you may need companionship. Just find one friend. Preferably the goalkeeper, because atakusaidia, unaenda una shoot. Nampiga manduki, muna improve. Don't befriend your fellow striker. Mi wambia wase, na kama mchezaji, uwezi kwa footballer na best yako ni actor. It's true. In one way or the other, you are not helping each other. Because lazima find friend mwenye atakufanya improve. The only way to improve ni msi anafanya same mkono kwa same spot. Mnachochana ni aje twende gym. Ni aje si kesho turoke road. Actually best yako inafaa tu ikwe gym. Hata historia ya best yako inafaa ukitoka tu tizi mazee, wase wengine wakifikiria twende out, allowance imetoka thika tukiwin tuko tunapewa 5,000. Ilikuwa mbaya. Alafu kama hujacheza ati kila msee anatoa ati itaenda ijaye, alafu watu wao kucheza na pewa. Hiyo ni nini? Sincerely. So alafu sasa watu hawajacheza ngapi? Ati sasa no, ilikuwa 3 kwa hiyo 5,000 anatoa 3 sijui yote. Sasa kuna 19 players wanachaguliwa, so 300 times 19, so itaenda kwa the remaining 7 who didn't play. Utapaka kama 800 hivi. Sasa ikumotivate next time ubebwe. Ubebwe wakiko Kenya. Watu wangu. So just to encourage you guys, please be crazy about the sport. Don't wait for your parents to push you. Take advice. One of my weaknesses when I was playing football is I never took advice. People tell me things, even former players, former coaches, kijana, I can see you can do this, do this. I'm like, but wewe ukwenda mbali nayo. So, mbona unaniambia? But wase take advice, train. Actually, I always think
ule msa kwenda mbali Yeah, he's ako na just the best right person. advice. Yeah. Ndio the right person because labda whatever you're doing is the Yeah. same thing he did Yeah. that made him not to go far. So anaonekana una take the same direction. So It's it's true. easier to kujua huyu ame take the wrong direction. Yeah. Now kuna hii game ni na injuries. Ni ulimi na mate. So uliwahi pata any major ama minor na no, what was the response na mentally kutoka kwa sasa unatoka injury, what did you do kurudi kwa same level yenye ulikuwa labda? Umeniuliza swali interesting. So nikiwa Thika, tumefika hii point yenye mazee naanza kufeel depression, nime lose confidence, so I even stopped training as hard. I would just go through the motions ndo nisikatwe kwa team but nilipwe. So what happens is physical condition yangu ikaanza kwenda down. So there was one training session we had. Nimekuwa kwa team 6 months, nimecheza one game against Posta Rangers. I played well. It was a good decent. Hata rarely watch your game kabla travel. Then sikuwahi chaguliwa tena. Anyway, that's life. But so along that period now I've been at Thika for 5 months I think. Tumekam tu tizi. Unajua zile day mvua imenyesha lakini janyesha. Nikabuy boots. Think nilikuwa nimeona game ya Barca, Neymar anachenga wase na amevaa hizi hypervenom zingine za purple. Mimi nikaenda Gikosh nikabuy sio hiyo lakini nakaa hivyo. Nikaingia tizi hivi hata siku dribble, niligusa tu ball nikatwist ankle yangu. Nilisikia ushaisikia stima kwa mguu? Stima yani like stima tu from your ankle mpaka mahali kwa shin. Nikalala chini. Nikalan kitu wase, when you're in a team, you're on form, you're playing, when they need you, oh man, they treat you so well. They give you the best of everything. When you're just another squad player, mazo unaweza kuwa umevunjika mguu anakuuliza, mzee, hauko sawa, si unaweza amka tu stretch. Ati jaribu kujog, nasikia stima kwa mguu, unaniambia jaribu kujog, ankle yangu imefura. So nilitoa boots. Kwanza I couldn't even walk. So even how I got home, I don't remember, but nakumbuka niliambia wase I can't. Siezi, I think sikuwa nimevunja ankle, but nilikuwa nimetwist vibaya. So akaniambia ati wako na doc somewhere hapo Thika town behind the stadium where we train. Atakuwa ananido ya rehab. Maze hakuna feeling mbaya kwa sports. Unaamka asubuhi, hauendi kutrain, unaenda kutibiwa. Na hata hiyo kutibiwa, man, uko solo. Wase nilikuwa solo. Hakuna no team. Bro, hata hakuna msee kwa timu alikuwa ananiuliza ni aje umepona, how is recovery? Zero. Mimi naamka na chapa basi yangu from Athi River mpaka Thika. Napigiwa hiyo sijui ni ultrasound. Ile ultrasound. Ultrasound anasuguliwa. We did that for 2 weeks. Then nikarudi ground, nikapiga light running. But imagine how it feels. You're trying to recover from injury. Na ujui hata kama utacheza. So what's the motivation? The end of the day. Hauko motivated. Na injury pia so unajua imeingia kwa kichwa. Sasa psychological nilikuwa najua siwezi vaa hizi viatu. Nilichukua hizo boots, I used them once, nikeka kwa keja. Sikuwahi vaa tena. So hiyo ndio ilikuwa experience yangu mazi. Na ulirudi game sasa? Nilirudi, nilipona, but bro, you don't play. There's nothing as deceptive kwanza. Alafu hiyo time nilirudi from injuries, juu nini ka happen? Wakaanza kunibeba kwa kikosi. So now this is even worse. Unajua ukibeba kwa kikosi na uchezi, you're under the psychological illusion that uko same level na hawa. But hauko. Juu allowances, tukiwin ama tukidraw, allowances napata. But I don't play. Unajua hiyo feeling. Mse unakaa hapa kwa basi, anakuambia, hey man, hiyo ball maze ningechapa hivi ningefunga. Wako like, yeah man, I wish I knew how that felt. I think Phil, kuna kitu imecome in. Now this is where coaching comes in. Unasikia papa anasema alienda usi peke yake. There's no teammate, there's no mentor, there's no staff. Now most of the Kenyan coaches right now, most of them wanna think it's all about papers. Unajua, yeye amesoma kiwango gani, unajua? Ndio amesoma mpaka the highest level. But you see, if you don't have a good relationship with the players, hapa pia ina affect performance ya mchezaji. Because if you yourself, you're not having a good relationship with the coach, hakuna vile utaperform poa. Because coach anakuingiza lakini shingo upande. Ina play part. Coach Nando coached me for almost 8 months or a year. Yeah. The guy never talked to me once.
never once sat me down and told me, I need you to do this and this is why you don't play. Yeah. If you improve this and this and this, Yeah. you'll play. Nothing. Zero. His assistant never talked to me. TM alikuwa tu ananiuliza ati mbona leo niko na socks ya white na socks ya team ni blue. Mimi nimechoka, so tulikuwa na uniform but I got tired, so I used to come with my own socks and whatever because I'm frustrated. No players will lash out. I was not right. I actually think that is Yeah. the right time now kwa club kuleta psychologist. Because hii kitu ingia kwa kichwa. Na ikiingia kwa kichwa umesmse big time. Now papa tumefika umefika hiyo point huwezi train, huwezi na understand uliacha. Sasa wacha nikupe hiyo story. So fast forward, Nando akafutwa job. Tukapata coach anaitwa Nicholas Muyoti. So Nicholas Muyoti akakamthika, very nice guy. Alikuwa anasema all the right things. Na alikuwa anapenda young players. Alikuwa na, from the onset, I think aliona something in me because when he came, you know, when I usually in every team, when a coach is sacked and another one comes, kuna hiyo feeling ya sasa tujitume juu atujui who's going to play and who's not going to. So I started giving my all, playing better. Hiyo time, so hiyo time amekam kwa team. Sasa kina Yujondo wanacheza. Mukangula, Mutinda, Sad, young guys are playing, me bado sichezi. Bado story ni ile ile. Mse. And for some weird reason tunaenda tu team with every game tunashuka kwa table, kwa standings. Na wananiambia tu, I don't know if they wanted to go with the more experienced players, but nili notice, I'm sorry to say this, but nili notice some similarities between Muyoti na Nando kwa style ya coaching. Muyoti in the training, the day-to-day training, better coach, more modern methods, but approach ni ile ile. I felt so many times he couldn't play the players he wanted to play. He was playing players he was forced to play. Because I'm in training, performance improve, friendlies siko mbaya sana. Of course, I won't be as sharp as guys who played the first 15 games, but something is there. So, akanibeba kwa kikosi, game ya Nakumat versus Thika Stadium. Oh, this was a wonderful day. So, hiyo day nimekam study, nimelala camp. I remember Ray used to call me from UK, tunachapa stories kwa WhatsApp. But the painful thing, I looked up to Ray so much, I couldn't even tell him the truth about what I'm facing. I used to lie to him and tell him, maze niko poa, nitacheza, everything will be well. So he thinks, like nimemreplace, nimechukua place yake kwa team. Kumbe it's not the case. So nimeenda camp ilikuwa poa, hoteli fulani hapo Thika town, wanatugei chapo na makuku. Unakula as much as you want, great. The next morning tunaamka, tunafaa tuende game. Tunaitwa team talk. Mimi na come up upstairs na maplayer wengine tunakaa tunangoja kusikia kikosi. Coach akauliza ati nani anaogopa game? No, which coach is this? Nando or Coach Muyoti? No, this was I think Coach Muyoti was assisting Nando at that time. Yeah, okay, but okay. Nando asked us live, you guys, nani anaogopa game? What do you mean? Ebu imagine Real mwenda kuchana Barca camp, kina Vinicius wanaulizwa ati nani anaogopa game? Awache ama. Yeah, and that's the first feeling nishai kwa camp na maplayer psychology yangu ya kucheza iko right, but nika realize, oh my God, I'm never going to play here. If this is the mentality, it means these guys, they just don't see it. So I remember that Nakumat game, we get to the stadium, it was so much fun. Bandari and Sharks played before us. So we were seated in the terrace with the other thicker players in our tracksuits, feeling nice, waiting to play Nakumat. Mazema player Nakumat walikam na basi na private cars kama 10 ama 15. Niliona wachezaji 5 wa Nakumat walikam na basi, hao 15 wako na magari. Player Nakumat walikuwa na buy look, manguo, majampa, mashati, majeans kabla game. Si tuko hapo like tunafaa tupige wase. You know, so game ikaanza, nime-warm. It was my first time, niko Thika Stadium, mafanza wamekam, nika-warm. But still, na-feel nafani cheze. Game ikaanza, tukaenda 1-0 up. Funnily enough, Sadali played an amazing game that day. That guy, he played well. So, second half ikakam, coach, chance yangu, Muyoti akaniambia enda huko nyuma uwarm. Maze nani solo, nimetumwa kuwarm solo. So, najua leo Mungu yuko.
45 minutes na warm. So I don't know if all players do this, but I used to not give my all in the warm up because I don't want to do too. I want to enter mi warm na game. Hata unikimbize hapo nje na cons aje, mi warm tu kwa game. Na speed, game iko na speed. So nimewarm. Tumefika 55 minutes, nothing. Unajua wase wengine walitolewa kwa bench, wakawarm na wakaingizwa kwa game. The last sub. I remember, I'll never forget this. I was behind the thicker goalpost. And Kefaswani was a striker for Nakumatt. Aliambia TM wetu kwa bench. Kefa alikuwa amecheza thika. Aliambia TM, unajua mtashinda hii game. Kefa ako ndani ground. Anaongea na TM. Bro, they scored us 2 goals in 10 minutes. The last guy who was subbed in, while I was warming up, I had warmed for almost 45 minutes at this point. The last sub, the guy entered from the bench straight into the pitch. Akuwarm. Mi nimewarm 45 minutes. Hiyo siku ndo nika realize no. You're in the wrong field. Nili lose love yangu ya ball. Kabisa. Done 100. Yani unajua kuna ile una feeling uko low uko deep. Siku feel hiyo, nili feel tu kama mse ame flatline ame dead. Yani stucky ball tena. Hujaicheza tangu hiyo siku? No, from that time hata niliacha kwenda tizi sasa seriously. Walikuwa wananicall wananiambia uko wapi, wananikata ganji na washopoa. So niko kwa salary ya 25k, saa ingine napata 18k, hata siulizi kwa bank. Unaona niko like poa, mimi sitaki kucheza. So the final straw, Thika tuliplay not very well that season. So tukaenda relegation, tukaenda playoff. We were supposed to play versus KRA 2 legs. So imagine, sijacheza game the whole season. Bro, I signed a 4-year contract. This is my second year in that club. Sijacheza game. Ever imagine your feeling? Secondly, you're not playing and the team is not winning. So you don't why am I not playing? Something's not right. Sawa, but to win. So nakumbuka ati wakasema the last day, at sasa playoff, ati all 30, in Thika we used to have 19 players go to camp. Then the rest mwende home. So hiyo siku ya playoff before the first leg, ati kila mtu akuje camp tukue together. I was like, bro, ujanchezesha 38 game. Wacha 30, hii saa tunaenda game 40, 41. Sijacheza. Ati tukuje camp, tukae chini ati to harmonize. Auntie yangu alinikola kanshoni aje, mimi nataka ukuje Zambia on holiday. All expenses paid. Mimi nilipa na ndege, hata sikuambia team. Nilipa na ndege, nilienda holiday. Yeah, to be honest, I'm not a guy who does things and I regret. I didn't think I thought it through a bit, but I made the decision. So nilipanda ndege nikaenda Zambia holiday. Team wananipigia ingi, watanitumia message WhatsApp, uko nikasho maze mimi niko kwa beach. And this is so bad. I'm sorry to say this, but I remember when I got the first leg we drew 0-0, then we won 1. No, we won, I think we won 1-0 and then we drew 0-0. So we were safe. I remember, imagine ku get news ya team yako iko safe. But you like, I don't even care. It's not my team. I didn't play. I didn't contribute. Like nimekam kuelewa mbona wase wengine wakishinda World Cup kuna wenye hawajali. You didn't play. Yes, so, you didn't play. So mi sikuwa najali Thika. So nika Zambia 2 months, nikarudi Jan. Time pre-season inaanza, nikaenda tizi. Hawakuwa amenilipa salary, so nikaenda kuwauliza mjanilipa. Muyoti akanita kwa office TM nikapata TM na Muyoti. And to be honest, I'm sorry to say this, but I think you guys were really cowards in the way you handle my situation, because when a player does something like going on holiday out of anger, you don't start behaving. Unajua nikade mutaki kumuona tena. You don't start ati mnaniona mnaongea mnawhisper. See, kama ni munisho buda So I got that feeling of they wanted to tell me wananitoa kwa team, but they didn't know who or how to do it. So TM akaniita akaniambia umekuwa, nikamsho mimi nilikuwa holiday. Kanisho au kusikia ati tulikuwa tunakunid kama nilimsho maze bro hujanitumia 40 games. What difference would I have made kukua camp? Akasema aliniangalia tu. Akaniambia Muyoti ako kwa ofisi enda umuongeleshe. So nikaenda nikaongea na Muyoti akaniambia what you did was wrong. You didn't communicate and that's not how I like to do things, so mimi nakurelease kwa team. I looked at him and I was like, okay, cool. Like, cause fine. And actually, in the interest of all honesty,
na regret sana hiyo decision ya kwenda holiday. You know why? Why? So hiyo decision ya kwenda holiday ilifanya nilichujwa Thika, but I actually got a job. Nikaenda kwa workforce and I got a better job paying me a lot more money than I would have earned playing football. But I regret. You know why? Why? Had I persevered kidogo, you see that season after we just we survived the playoff, wase wakaanza kutoka kina Ujo akaenda AFC, Sad akaenda UFC na Ujo na Uruchum, Mwinyi akaenda, is it KCB or where? I don't know where, somewhere like that, na Mutinda na Baraka walienda maze ningecheza. Imagine wase si kuona the big picture. Uko na the bigger picture. The next season that Thika was actually now relegated properly, all the young guys who never played like me, they played, guys were getting 10 games. I'd have played. And I also feel bad because I wish Muyoti had been at that point where he could look past what I did and see my potential. I was young, dude. I was 20. Ya ukweli si yenu ati mse ako 35 alafu mnasema ati ako I was 20 for real. 2018 January I think is when they released me. Okay. Buda hiyo season ningepiga. So baada ya kukurelease. Vile walinirelease sasa mimi nikarudi ligi kucheza NSL. Ligi walikuwa shuka NSL wakaenda Div 1. So hiyo transition ya kutoka ya kurelease Thika na kurudi Div 1 ilinimess mentally. Sasa ndo officially nika give up na ball. Kasare. So that time nilirudi ligi kucheza Div 1 nilikuwa na job. So I don't even train every day. So slowly nika transition out of football. Si muhimu. And a job. But I regret, bro, I was 20. And I remember there's something I've never told anyone. When I was at Ligindogo playing my first season in the NSL, I prayed to God and I told God, okay, I know people say they're supposed to do something. I told God, if I don't make it to the KPL by the time I'm 20, if I don't play a game, then I know I'm wrong. I should not be playing football. By God, by that prayer, nilikwambia nilicheza game moja. For Thika, I only played once, second half against Posta, the fourth game after I had been signed. So it happened. But all these things that happened to me at that point, alafu home pia, situation yetu ya Doyle ilikuwa imechange upside down. So sasa tuko mbaya. Man, wase wa young mimi naweza sema hivi. I'm sorry to say this, but hii story ati unaweza cheza ball kama kuna mashida mingi around you, si agree nayo. Ball una need the best my most productive period playing football was when I didn't have a care in the world. Uwezi kuwa unacheza ball unafikiria rent, sijui madhe yako ana food, sijui unafungiwa keja, dem yako ako na ball. No, football unafaa kuwa kwa space almost unrealistic. Like wewe hata ujui simu yako iko wapi. Wewe ni unamka asubuhi unachapa food unaenda tizi, unarudi. You should be protected. I didn't have those things. So I'm not saying that those are the reasons why I didn't make it, but I'm trying to help you guys so that I want you guys to go further than I ever did. Surround yourself with people who care about you. Maze mimi nezambia hata mse mwenye ako mbaya kama unaishi kwa ghetto maze wase wanakusumbua, they are putting all their responsibility and pressure on you, maze toka. My advice to you would even be if you live in Nairobi, tafuta timu ya Ocha, enda Nzoia, enda wapi, cheza ball, zima simu 1 year, cheza ball. You can't take care of them now, but if you push yourself, go to South Africa, go to Tanzania, you can then take care of them. But you can't do it at 17. Watu wanakuwekea pressure. Ulipe bills. How utapigaje? Huwezi piga. Noma sana. Una need environment yenye mazee. Wewe hujui kuna shida. So venye ulirudi hivyo uchapata job ukaamua sasa. Nilisare sana, nilikuwa napigianga mabeste zangu anacheza ball nikiwacheka. Sikuwa na doya kubuy sim like gari ama bike hiyo time, but nilibuy iPhone 6 mbili ama 3. So nilikuwa naambiwa najua hata huna pesa unacheza ball. I became, because now these guys I actually sikuwa nawapenda akina Sad, nilikuwa na feel they're the guys I needed to push me. Them they came to left City Stars, came to Thika, went to FC. Me I left NSL, came to Thika, then went home. So nilikuwa na feel you guys used to laugh with me. We are friends in the bus. Lastly kabla tumalize. Kuna hii kitu ya wachezaji hawajasoma. Which kwa instances zingine inakuwa true. Atu embrace an education. But now kuna hii aspect ya ball hauwezi cheza past 35.
So nini inafaa kuring kwa akili ya mchezaji, because at the end of the day life has to go on, be it unacheza ama umestop kucheza, life yako lazima iendelee. Inamaanisha lazima ulipe bills, responsibilities pia. Ukifika 35 everyone knows responsibilities zinakam. Mi nitakuanza hivi Philo. Mhm. This is my honest opinion and we've had these discussions even with my folks. One, takwambia kitu, if you're a bright student in school, be it primary, high school, I'm sorry to say this, but football is not that important. Soma. In fact, I would advise you, focus. If you're clever, if you're 15, 16, uko form 3, form 4, usitoke form 4 uende Gor. Enda chuo. Finish your degree. You'll be 19, 20. Then do whatever you want. Itakuge better options. Yes. History ati tunaacha ball ati Cristiano akwenda chuo. Bro, Cristiano was born in Portugal. At the age of 7, he was already at Sporting Lisbon. And by God's grace, he didn't injure his knee or get any serious injury. You, if you can study, please. And I also made this mistake by prioritizing football over education. Finish your education fast. In fact, use your football to further your education. Yeah. Tell guys in school, me, I'll play. Go even and play for a campus. They'll give you scholarships. I remember when I was playing for... So, mi niko Kemu sahi na try kumada degree yangu. Jusikuwa nimemada hiyo time. But sahi na try kumada. So, vile nilianza campus 2018. Nilipiga game na USIU. Kocha waliniambia kama hapa u get scholarship. But hiyo time nilimshozi juu niko kwa time tu ya kwenda Thika. Imagine, had I been clever, I played against USIU, niliwafunga bao 3. Msa aliniambia come chuo Monday nikuge scholar. Me, I was thinking, but back then my family had money, we were comfortable, so I was like, I don't need this. But please, bro, ati uko Gor under 20 ucheze na UN enda chuo. Mtu asikudanganya, enda chuo. Ndio some. Soma, then play football. It will help you. You'll be more literate. You can read your own contracts. It will just help you. It will put your mind in a much better state. Manze, thanks for watching. Manze, tuna hope tu ume learn so much from whatever ime happen, from whatever na papa ametushow, umesikia life story yake. Na tuna main reason as to why we are doing this, to make sure you don't do the same mistakes we made. So thanks. And thank you so much, Papa, for coming. Thanks, Philo. Thanks for sharing. Closing remark kenye naweza sema pia, maplayer msikuwe mabeste na coach. Coach ufukuzwa, wewe utabaki. We train. Nakumbuka nikiwa Thika kuna swali alikuwa anaenda kwa ofisi after tizi kuuliza mbona wachezangi. No. Football is fair. If you merit to play, it will be seen on the pitch. Wachana ofisi, wachana siasa. Don't ever listen to any friend who tells you ati to strike, ati mshara ijaingi. Usi strike, enda ucheze game. Ukicheza games utapick club, ukistrike hakuna mse atakusign. So please, hiyo ndio my closing remark. And yeah, thanks kwa kunihave maze. Wazi manze. Safi, Papa. Mko na sentiments poa. I think you're still young. To me, you're still young. You can still play this game. But actually, kabla hata tumalize, umeileta. Papa, how old are you? Mi sahi neza sema hivi, neza cheza ball. Usiseme, tuongee yako. Ukweli. Sema ukweli. Mi niko 28. 28. Jamaa, at 28, Papa can still play football. I think I'm give to zamana sana. So to the young upcoming players, wala kwa NSL, wako region, wako county, wako KPL, I think umesikia Papa. At the end of the day, discipline, alafu commitment. Nikimalizia, hakuna shortcut in life. There's no shortcut in life. So, Coach Umeme hapa, jamaa msisahau hapo chini, subscribe. Yeah, subscribe. See you on Thursday next week. No, Shukran. Subscribe to. Yeah. Hii kitu atawatch. Hii something onge hapa itabidi wamewatch. Safi.